আমার মনে হয় স্টেডি স্টেট হয়ে গেছিল। অপোজিং প্যারালাল রিঅ্যাকশন করানো হয়েছিল কি? হ্যালো, হ্যালো, প্লিজ সামওয়ান রেসপন্ড। তোমরা কি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু কারো ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তোমরা একটু বলবে আমি আগের দিন লাস্ট কি পড়িয়েছিলাম? আমি আমি নোটটা খুলে দেখাচ্ছি, তাহলে তোমরা হয়তো চিনতে পারবে। এক মিনিট। सर स्टेडी स्टेट थ्योरी हुआ था लास्ट डे। स्टेडी स्टेट थ्योरी हुआ था, और क्या हुआ था? स्टेडी स्टेट थ्योरी हुआ था, मुझे पता है। Okay, I think opposing reaction and parallel reactions are completed. Actually, I cannot remember properly because in F2 batch, almost everything is completed. Whole chemical kinetics chapter actually completed. I did not get enough class for F1. So I think opposing reaction and parallel reaction both are completed for F1 batch. Is it so? Yes sir. Okay, so can we start? Can we start consecutive reaction? I think consecutive reaction I have to start with. Yeah, consecutive reaction. Okay, so let's start consecutive reaction. Consecutive reaction is also a complex reaction, but in opposing reaction or reversible reaction, and there is unlike opposing reaction, in consecutive reaction there is an intermediate, okay, and those intermediate is very short lived. So most of the steady state theory will be applicable in this reaction. So it is like this, right? Consecutive reaction, like reactant and intermediate and product, right? So it is quite similar to steady state theory. The difference is that in steady state theory it is not mentioned that always there will be intermediate. They may be intermediate, they may be there may be high high energetic species, but obviously short lived, right? But in this case there is a particular intermediate are those which you can easily separate from the reaction chamber, okay, but high energetic species are not like that. You cannot separate them. So as it is intermediate, so you can easily separate this, like uh, acetone, from acetone to ethylene and carbon monoxide, right? So here acetone is reactant and ethylene and carbon monoxide are products. So intermediate is ketene, right? This is ketene. So through ketene, acetone converts to ethylene and carbon monoxide, and this ketene is intermediate. So you can easily detect, and uh, you can separate this complex from the reaction chamber. So this is a consecutive reaction. This is the graph of the consecutive reaction where the reactant, the concentration will decrease continuously and the product concentration will increase continuously, and the concentration of the intermediate first it will increase, then it will be decreased, right? So there is a maximum point. In this maximum point the concentration, the change of concentration is zero. So concentration is maximum, right? So basically same
as the steady state theory. So you probably have seen the same graph for steady state theory also. Now this is the kinetics. So here in the kinetics, the equation is somewhat different from the other reactions. Here you have to first choose. You have to choose concentration of the reactant as C naught. Okay, and the concentration of intermediate is 0 and concentration of product is 0 when reaction started. After some time, some concentration of the reactant converts to intermediate and some converts to product, right? So the concentration of intermediate is C2 and concentration of product is C3, right? So remaining concentration is the reactant. So the total of C1, C2 and C3 will be C0, right? That I have written here. Now we can apply the rate law. So according to rate law, the decrease of the concentration of the reactant is equal to rate constant into concentration of the reactant, K1 into C1. So from here you can Sir, if how you C naught is equals integrate to this. C1 plus C2 plus C3? Okay. So C naught is the total concentration of the reactant. C naught is the total concentration of the reactant. C2 is the concentration of the intermediate. C3 is the concentration of the product. Okay, and C1 is the remaining concentration of the reactant. Okay, so suppose this is 100, this is 100, this is 10, this is 20. So 10 plus 20, so minus 100 equal to 70. So C1 is 70. So 70 plus 10 plus 20 is equal to 100, like that. Okay, I think you have understood this. C1 is the remaining concentration of the reactant. Okay, so C1 plus C2 plus C3 is equal to C. Because as B and C both are forming from A, so that's why C2 and C3 are the concentration of B and C, and both are forming from A. So remaining part plus these two is equal to C0. Okay. Now you can easily apply rate law. If you apply rate law, so you can apply in both ways, positive or negative, right? So if you apply negative term, so you have to write minus dc1 dt. If you apply positive term, then you have to apply dc2 dt, right? So I am applying minus term, so minus dc1 dt is equal to k1 c1. So from here you can get easily the value of c1, that is c1 equal to c0 e to the power minus k1 t. Okay. This is equation number 2. Now, rate of the accumulation of intermediate. So rate of the accumulation of intermediate is equal to K1 C1. That means in steady state I already covered this, that rate of accumulation is equal to rate of formation minus rate of decomposition, right? So rate of formation is this. Rate of formation means from A to B. So that means K1 into C1, right? Rate of decomposition means K2 into concentration of B, that means K2 into C2, right? So K1 C1 minus K2 C2. Now if you apply steady state approximation, this is equal to 0, because if you apply steady state approximation, the steady state approximation tells that the concentration of intermediate is always 0, right? Sorry, concentration of intermediate is not 0. Rate of the overall formation or rate of accumulation of intermediate is 0. Right? So that's why dc2 dt is equal to 0. So k1 c1 minus k2 c2 is equal to 0. So from here you will get c2 is equal to k1 c1 divided by k2. Now I have already calculated c1. So it is, this is c0 e to the power minus k1 t. So this is, if you put this, it will be k1 c0 into e to the power minus k1 t divided by k2. Okay. So I have obtained the value of c2. Now now one important thing is here, that is the concentration of C2 what I have got here, it is not the not valid for every point of the reaction. What I want to say, that Hello, the sir. value of,
স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি স্ক্রিনটা একটু বড় করবেন? তিনটা আর কি করে বড় করবো? দাও দাও দাও। স্যার ও দেখতে পাচ্ছি। তুমি দেখতে পাচ্ছ? তোমরা কি মোবাইল ফোনে দেখছো? না না, আমার ল্যাপটপেই আছে, মানে ল্যাপটপই আছে, বাট একটু ডিস্টর্টেড দেখাচ্ছে পিকচারটা। আই গেস বড় স্ক্রিন করলে ঠিক দেখাবে। আর বড় স্ক্রিন কি করে করবো? এটাই তো ফুল স্ক্রিন করা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না আমাকে বলবে, মানে দেখতে পাচ্ছ না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আমি আমি ইয়ে করে করে বোঝাচ্ছি, আমি তোমাদের পয়েন্ট করে বোঝাচ্ছি, হাইলাইট করে বোঝাচ্ছি। ওকে। হ্যাঁ, যেটা আমি বলতে চাইছি যে এই যে সি টু কনসেন্ট্রেশন যেটা বের করেছি, দিস মাচ, রাইট? সো দিস ইজ নট ট্রু ফর এভরি পয়েন্ট অফ দ্য রিয়াকশন, রাইট? তার মানে আমি যেটা বলছি, সি this is the concentration of C2. This is this graph B graph B is the concentration of C2, that means intermediate. So this is the graph, right? This is the graph. This is the graph, right? This is the graph for intermediate, right? So intermediate, the concentration of intermediate is not constant. Concentration of intermediate is constant here at the maximum point, right here. So in this point, the maximum point, it is the concentration of intermediate when the maximum point is reached, right? But except this point, there are other points too, right? This is or this is, right? So in those points, the concentration of C2 is different, right? So there are two types of concentration. One while the maximum point is reached, and others when the maximum point is not reached or after the maximum point, right? So this is the concentration of C2 when the maximum point is reached, right? So that means when you apply the steady state approximation you can apply when the concentration is constant, right? So when you do not apply the steady state approximation, what will be the concentration of C2? Okay. Now without applying the steady state approximation, right? So that means except the maximum point. So obviously dc2 dt is equal to k1 c1 minus k2 c2. This is true for every cases, but this is not equal to 0. This is all equal to 0 when steady state is reached, right? But it is not equal to 0 when steady state is not reached or after steady state, right? So this is k1 c1 minus k2 c2 is not equal to 0. So you put the value of c1 here, right? C2 this is, so dc2 dt is equal to this. So then if you put this value minus k2 c2 in the left hand side, so it will be like this: dc2 dt plus k2 c2 is equal to k1 c0 is equal into e to the minus k e to the minus k1 t, right? Now you multiply both side, left hand side and right hand side, with e to the power k2 t. If you multiply both side e to the power k2 t, this will be the situation, right? So now from here I can write this. This is somewhat complex, but the consecutive reaction is very much important for examination also. So you just remember this, how we can derive this equation. So this is not very difficult, but if you concentrate it, you can easily understand. See, dc2 dt plus k2 c2 into e to the power k2 t, you can easily write this as equal to this, right? How? Suppose this d c2 e to the power k2 t divided by dt, if you derive it, you can easily reach here from this to this. How? By applying the partial derivative rule. That means d ab dt is equal to a into db dt plus b into da dt is equal to a into db dt and
plus b into dA dt, that you know. So just apply this. If you apply this, you can easily reach to this. How? See, C2 is the first function like A, and e to the power k2t is the second function like B, right? So first function into derivative of second function, right? So so this is the first function. This is the first function C2. So C2 into derivative of second function, that means derivation of C2. দেখো বুঝতে পারছো কিনা তোমরা আরেকবার বলো, মেবি এখানে কনফিউশন হতে পারে, বাট ইউ ক্যান ইজিলি, if you derive this, you can easily go from here to there by applying dAB dt rule. Okay, so here you choose C2 as the first function, e to the power k2t is the second function. So first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So these two are same, Sir. right? हाँ बोलो. सर वो अरे बाबा k2 into c2 e to the power k2t वो कहाँ गया सर? कहाँ बोलो बोलो बोलो. ये सर वो ये देखो, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है, राइट, और ये इसको सेकंड ये नहीं, फंक्शन इसके ऊपर वाले स्टेप में सर, इसके ऊपर वाले स्टेप में, इसमें इसके ऊपर वाले स्टेप में वो k2 into c2 है ना? हाँ k2 into c2, ये कहाँ गया? हाँ सर, ये कहाँ चला गया? ओहो, सी देखो मैं फिर से करता हूँ, जस्ट लुक, सी dc2 dt मैं इधर लिखते हैं. एक्चुअली बोर्ड होता तो ये बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकता था, बट क्या है कि इधर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. सो dc2 e to the power k2t, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, dc2 ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया dc2 dt, राइट. अब सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट रहेगा e to the power k2t, e to the power k2t, e to the power k2t, राइट. ये सेकेंड फंक्शन हो गया, प्लस अब ये फर्स्ट फंक्शन करो और इसको सेकंड फंक्शन करो, तो c2 हो गया, और इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, इसके डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, k2 एक k2 आ जाएगा और d e to the power k और d k2t dt हो जाएगा, राइट. होगा कि नहीं होगा, dc2t d e to the power k2t, मतलब इसको तुम, और ये बोथ सेम है, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? ठीक है, मैं बाद में करा दूंगा, अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. देखो सर, ये इसको फर्स्ट फंक्शन लिखो, नहीं इसको बोले सर हम बोले वो जो है ना dc2 by dt plus k2 into c2, आप जो दोनों साइड e to the power k2t मल्टीप्लाई की है ना, तो वो k2 into c2 के साथ वो वाला पार्ट कहाँ चला गया, k2 into c2 into e to the power k2t भी तो रहेगा ना? हाँ वो है वहाँ पे, जब इसको हम लोग डिराइव करेंगे ना d dt of c2 e to the power k2t, तो देखो पहले क्या आएगा, तुम लोग क्या काम करो, एक पेन और एक खाता लेके बैठो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको मत देखो, इसको सॉल्व करो, फिर यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ आओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक इजीली आ जाएगा. तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दिस इज इक्वल टू दिस बैक साइड से. अच्छा सर, ठीक है. तुम लोग पेन और खाता लेके बैठो और C2 को ए लिखो और e to the power k2 को b लिखो, और dAB dt मतलब a into dB dt plus b into dA dt. ओके, सो ऐसे करके करोगे तो यहाँ तक इजीली आ सकते हो, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं थोड़ी देर बाद जब ब्रेक लूंगा, मैं वहां से मैं खाता पेन लेके लिख के मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है, तुम लोग इजीली समझ जाओगे. मैं ये कर देना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, इसलिए थोड़ा समझ में दिक्कत हो रहा है. ओके ठीक है, चल लेट्स
चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो तो मतलब ये और ये सेम है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू k1 c नॉट e टू द पावर माइनस, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t, राइट। अभी dt को इधर भेजो, सो ये हो गया d c2 e टू द पावर k2t इज इक्वल टू k1 e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t इनटू dt। सो ये सब बहुत इजी है। So now you have to integrate this. If you integrate this, you have to integrate this with respect to t. So with respect, if you integrate this with limit 0 tends to t, either 0 tends to c2. So if you integrate this, it is easily derived as c2 স্যার e to the power আগের k2t। পেজটা একবার দেখান। দেখো তোমরা যদি কিছু বুঝতে না পারো তোমরা ক্লিয়ার করে নাও, পরে কিন্তু হবে না, ভুলে যাবে সব। বলো এই পেজে কারো কোনো অসুবিধা থাকলে এখনই বলো, আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। যারা বাংলা বুঝতে পারে তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, এই যে এটা এনেছি, এটা থেকে এটা খুব ইজিলি যাওয়া যায়, তার মানে এই পুরোটা ইজ ইকুয়াল টু দিস, তার জন্য আমি এইটার জায়গায় এটা লিখেছি। এটা থেকে এটা আনতে পারবে না, কিন্তু এটা থেকে এটা আনতে পারবে। ওকে, বোঝা গেছে? ঠিক আছে, কারো কোনো অসুবিধা আছে? নেক্সট পেজে যাচ্ছি। তো তারপর পরপর খুব ইজিলি হয়ে যাবে। You have to put c2 0 to c2 and 0 to t as limit. So if you put this, you will get this. You can easily get this also. So from here you will reach to the final solution of c2, the value of c2. তো তোমরা স্টেপ গুলো দেখবে, নিজেরা দুবার করলে ইজিলি বুঝতে পারবে। So we'll get now we'll derive the value of c3. So c3 is as c naught is equal to c1 plus c2 plus c3. So c3 is equal to c naught minus c1 minus c2. So c naught is constant, right? C1 I have already obtained the first equation. Yeah, this is right. So c naught into e to the power minus k1t. T2 I have obtained this, the weak equation. I put this, right? So if you solve this, you will reach to this. So this is the value of C3. Okay. Remember this C2 is not the actual solution of C2. This is only applicable for the maximum point. Right? This value of C2 is the correct value. Both are correct, but this is more general, right? Applicable for every point of the reaction. So I have obtained the concentration of the product also, C3. Now I will go to the chain reaction. স্যার আগের পেজটা যেখানে C1 আর C2 সলভ করেছেন ওটা দেখান। So chain reaction is very important among complex reaction. I think chain reaction is the most important because lots of chain reaction is happening around us. Catalysis reaction, enzyme reaction, any type of explosion reactions are example of chain reactions. Okay, so the reaction in which reactant molecules form activated species such as atom, ions or free radical. Just remember these three terms, these are very important. So here intermediates are activated species, and activated species are atoms. So suppose H2, right? H2 is a molecule. Suppose H2 is H2 is involved in the chain reaction. So H2 will decompose as H dot plus H dot. So these two H dot
are H atom, right? These are H atoms. So these are activated species. This is not activated species. Similarly, CH4 methane, right? So if you decompose methane, you will get CH3 dot plus H dot. CH3 dot H dot, right? So this CH3 dot, it is called free radical. Okay, this H dot, this is also free radical, but it is also called atom or atomic species. This is not atomic. CH3 dot is not atomic species. It is free radical. But H dot is the not free radical. H dot is atomic species. H dot is both free radical as well as atomic species, right? So the activated species are mainly atom, ions, or free radicals, right? And this type of radical then combine with each other. Suppose two CH3 dot combine and form C2H6. How? Suppose CH3 dot plus CH3 dot, you will get to C2H6, right? That means CH3 CH3. In this way, chain reaction occurs. Okay. So for every chain reaction, you will get activated species or atomic species or free radical. This is common for every chain reaction. Okay, remember this. In the previous reactions, that is opposing reaction, reverse parallel reaction, or consecutive reaction, though in those reactions there was uh, no no free radical involved, right? There were intermediate, but those are not free radicals. But here free radicals are a must. So this is important. So that are consumed or regenerate in the process of the reaction. So they may be consumed. Suppose in this reaction they are consumed. In this step they are generated. Right? And the ultimate reaction is the sum of consecutive self-acting steps. Such type of reaction are called chain reactions. So in this type of reactions are called chain reaction. So it is not like that chain reactions are two step. That is from CH4 we obtain CH3 dot and H dot, and then you combine two CH3 dot and you reach to the C2H6 and you easily got ethane from methane. It is not like that. These steps, that the free radical generation step and free radical combination step, are long process, right? That means one after one. So that's why it is called chain reaction. It is not a two-step or three-step process. There are so many steps. There are maybe 100 steps, maybe 1,000 steps, maybe 1 lakh step. That's why it is called chain reaction. But you can generalize the step in 4 ways, right? There are 4 types of steps, right? And those steps are these: initiation step, propagation step. There are 2 other steps: inhibition step and termination step, right? So there are 4 types of steps, right? But the number of steps are thousands, right? So what is initiation step? This is the first step. That means in this step, free radicals are generated. You can see from A2, and B2. These 2 are the unreacted molecule. These 2 are simple molecule, and A dot B dot, these are the free radical, right? So in this step, activated species are formed from the reactant molecule, right? From the reactant molecule you will get activated species, right? That means from the neutral molecule you will get activated species or free radical. Okay, but you have to apply some light energy or heat. So that means you either need H nu or you need heat in this step. Okay, so if you apply H nu and heat, this A2 molecule are divided into A dot and A dot. Similarly, B2 molecule will be broken down to B dot and B dot.
Next step is the propagation step. So in this step, a product will be formed. So in this step, activated species react to another reactant molecule. Another reactant molecule. So this is very important. So that means one activated species like A dot react with another molecule of another reactant molecule. That means B2, right? Okay. So what is the propagation step? Propagation step is that step where a free radical reacts with the one molecule of reactant molecule, right? So these are the reactant molecule A2, B2, right? So A dot can react with B2, B dot can react with A2. So like this, A dot activated species, B2 reactant molecule, B dot activated species, A2 reactant molecule, and you will get AB. AB is the product. Okay. So in this step, you will get one molecule of product, and again you will get one molecule of activated species. Okay. Okay. So I am repeating this. In this step, activated species react with another reactant molecule and produce product. So product is formed in this step, and another or same activated species. So another or same activated species, either same or different, right? So here B dot is formed, here A dot is formed. When I will give an example, you can easily understand this. Next step is inhibition step. Okay. What is inhibition step? In this step, activated species combined with product molecules and decrease the amount of product. So that means here product will react with another molecule, another activated species, and again converts to reactant, right? Product react with another molecule of activated species and form again reactant. So in this step, you will get another molecule of reactant species. So that means, okay, so that means you will get again reactant. So you don't need, you don't want to get this step, because you get again the reactant. So what is the importance of this? You don't want to get, but always you will get some reactant back due to inhibition step. Okay. Now this is the termination step. This is the last step. In this step, activated species combine with each other and to deactivate to some reactant molecule or some other molecule, and in this step reaction is end. Okay. So this is the last step. So what is the importance of no, you can ask me that termination step is the last step, so product must be formed in the termination step. So why product is forming in the second step, that is the propagation step? Always product will form in the propagation step, but in the termination step, the remaining activated species combine with each other and form unreacted molecule. Okay, because activated species cannot left in the reaction for infinite time, right? So after some time, when most of the product will be obtained, then activated species are combined. The remaining activated species which are still left, they are combined and form some unreacted molecule. Okay? And reaction stops here. So what are the characteristics of chain reaction? So the rate of the chain reaction accelerate or retard abnormally in presence of trace amount of another substance. This tells that if you add some
trace amount of some foreign molecule from outside, then the reaction will accelerate, or the rate of the reaction will accelerate very fast, right? So it is highly sensitive to foreign molecule. Number two, in the case of non-chain reaction, the rate of the reaction is initially high and decreases with time. Whereas in case of chain reaction, rate of the reaction is initially rate of the reaction initially low and increase with time. After a certain time, the rate reaches to maximum, then slows down. So this is the graph of the chain reaction. This is the non-chain reaction. This is the chain reaction, right? So for non-chain reaction, with increasing time, concentration will continuously decrease. But for chain reaction, with increasing time, the reaction rate will continuously increase, then reaches to maximum, then chain reaction will slows down, right? So this is the graph for chain reaction. The next characteristic is the influence of the pressure and temperature on the chain reaction is abnormally high. For any other reaction except chain reaction, if you apply more temperature and if you apply pressure, the rate of the reaction obviously will increase, but not as much as the chain reaction, right? So here the rate is abnormally high. Number four, the rate of the chain reaction depends upon the shape of the reacting vessel of the same size. What is the meaning of the shape of the reactant vessel? So if the reactant vessel is smooth, right, like this, and if there is another vessel where the vessel is not smooth, right? So in that case, the reaction will be faster. In that case, the reaction will be slower, right? So similarly, if the shape of the vessel is like this, right? So there are lots of corners. In those points, the reaction, the rate of the reaction is higher than this point, right? So in this case, the rate is higher than this case. Number five, the reaction usually have no simple order. Usually they are fractional order, right? So in the chain reaction, the order is not like first order, second order, third order. They are fractional order, right? That means either it is 2.5 or 1.2 or 0.5, like this. Chain reaction have very high value of quantum yield. So what is the meaning of quantum yield? Quantum yield is a concept where you apply some light and you will generate some product, right? So in the chain reaction, I have already shown it here. So you put some light, right, in the first step. So you will get some activated species, then finally to product. So that means A2 and B2, and you will get AB plus AB, right? So if it is like this, that one molecule of A2 and one molecule of B2, and you will get two molecule of AB, that means from two molecules you are getting two molecules, right? So that for this quantum yield is 1, right? So that means by applying 1 mole of light, you will get 1 mole of product, right? But if you apply 2 moles of light, 1 moles of light, and you get 2 moles of product, then that means quantum yield is higher. Okay. So quantum yield is a concept where you apply 1 mole of light. Now 1 mole of, what is the meaning of 1 mole of light? 1 mole of light means 1 mole of photon, right? So that means 6.023 into 10 to the power 23 number of photon is called 1 mole of light, or one mole photon, right? So if you apply 1 mole photon and you get 1 mole of product, then that means quantum yield is 1. But generally in chain reaction, if you apply 1 mole of photon but you get 2 moles or 3 moles of product, then the quantum yield is 2 or 3, right? So for chain reaction, the quantum yield is very high, that means more than 1. Okay. The reaction may be explosive. Obviously chain reactions are generally chain reactions are all the explosive reactions are chain reactions. All the explosive reactions are chain reactions. Okay. That the atomic bomb or any types of explosive bomb are the example of chain reaction. This is an example of chain reaction, right? Here
H2 plus Br2 is equal to 2HBr. This is an example of chain reaction. If you see this reaction, you cannot say this is chain reaction. You may conclude that this is second order reaction. H2 plus Br2 is equal to 2HBr. Right? It looks like second order reaction, but actually it is not second order reaction. It is a chain reaction, and this is not second order reaction. The order is complex. Order is fractional. So these are the steps. In the first step, Br2 molecule decomposes to Br dot by applying heat. Here, light is not needed, heat is needed. Okay. In the second step, Br dot, which is formed in the first step, reacts with another neutral H2 molecule and form HBr and H dot. Right. So in the propagation step, I have already said that in the propagation step, product is formed. So here product is formed. One molecule of product is formed. Right. Third step is the chain transfer step. Right. In the change transfer step, I have written here. Change transfer step is also one type of propagation step. So before I told you that there are 4 types of steps: initiation, propagation, inhibition, termination. Right. So change transfer is also one kind of propagation step. So you may say this is the propagation step number 1. This is propagation step number 2. So in the second step of propagation step, which is also called change transfer step, one neutral molecule of Br2 reacts with dot and form HBr and Br dot. Right. In the inhibition step, I told you in the inhibition step the activated species react with the product, and diminish the concentration of the product. So H dot reacts with the HBr and form H2 and Br. So you get again the reactant, right? But in this case, the good news is inhibition step is not as faster as propagation step. That means if you get 10 molecule of HBr, you will get only 2 or 3 molecule of H2O, right? So that means always there is the product side is higher. Otherwise, there is no meaning to do this reaction, right? If all the products converts to reactant again, then there is no meaning of doing this reaction, right? So that means partial product will convert to reactant again. Okay. Sir, the chain The reaction termination- never proceeds to completion. Chain reaction, obviously it will no. Obviously it will complete. Otherwise, It will complete. it cannot. When the concentration of the reactant will be very less in compared to product, right? See, in the second or third step, you will get product HBr. In the third step, you will get again reactant, right? But the rate of the second and third step is much higher than the fourth step. So that means after some time, you will get more number of product than reactant, right? Suppose 10 molecules of HBr is forming, but 2 molecules of HBr again reacts and form reactant molecule, right? Then doing so, one time you will get very less number of reactant molecule left, right? Then only it will never be 100%. No, it will be 100%. It will be 100%. Well, no, it will not get 100%, but near 100%, nearly 100%. Okay. Yeah, 98%, 99% you will get, right? So Okay, when there are very okay. So at very last, only Br dot are left. Only few Br dot are left, and they combine and form Br2. Right? This is the termination step. And after termination step, no activated species is left, and then reaction completely stops. Right? Now you may ask one question: that why in the initiation step Br2 is Br2 decomposes, not H2 decomposes, right? There are two possibilities, right? One is H2 decomposes to H dot plus H dot,
and another Br2 decomposes to Br dot plus Br dot, right? But why only Br2 decomposes to Br dot, not H dot, H2? Because the energy between two Br molecule is the bond energy between two Br atoms is lesser than H2, right? Because Br2, the molecules are very bigger than H2. H2 molecules very small, right? So that's why you need very higher energy to break the H2 molecule. Okay, so that's why in the first step Br2 easily breaks to 2Br. Then this Br dot, as this is very much activated species, Br dot is very activated, so this Br dot can easily break H2, right? So remember this, that H2 molecule cannot be broken by applying heat or light. So that's why in the first step you'll not get an H dot molecule, H dot radical, right? H dot radical can only be formed after Br dot is formed. Okay, so take a break here and then we can continue Sir, after 15 minutes. হ্যাঁ স্যার, ওই এইচ ডট র্যাডিক্যালটা কি বললেন আরেকবার বলতে পারবেন? হ্যাঁ, বলতে পারবো। আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, আচ্ছা তোমরা কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে বাংলা, ইংলিশ, হিন্দি সব মেথডে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ক্লিয়ার করে নাও, কারণ এগুলোর পরে পরে সব গুলিয়ে যাবে যদি এখন ক্লিয়ার করো না। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি যে ফার্স্ট স্টেপে H2 টা কেন ডিকম্পোজ করলো না, কেন Br2 টা ফার্স্ট স্টেপে ডিকম্পোজ করলো? বিকজ H2 টা ডিকম্পোজ করতে অনেক বেশি এনার্জি লাগবে, রাইট? বিকজ H2 মলিকিউলটা খুব ছোট মলিকিউল হওয়ার জন্য সেটাকে ভাঙতে অনেক বেশি এনার্জি লাগবে। তার জন্য হিট বা লাইট সাফিসিয়েন্ট নয় সেটাকে ভাঙার জন্য, কোনো অ্যাক্টিভেটেড স্পিসিস দরকার, যে অ্যাক্টিভেটেড স্পিসিস H2 মলিকিউলকে ব্রেক করতে পারবে। এক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেটেড স্পিসিস হচ্ছে Br ডট, রাইট? তো Br ডট আগে ফর্ম করতে হবে না, Br ডট মলিকিউল, Br ডট ফর্ম করতে গেলে Br2 টাকে ভাঙতে হবে না। Br2 মলিকিউলটা খুব বেশি বড় সাইজ হওয়ার জন্য এটা ইজিলি ব্রেক করে যায় হিটের প্রেজেন্সে বা লাইটের প্রেজেন্সে, রাইট? সো তার জন্য যখন ফার্স্ট স্টেপে হিট দেওয়া হচ্ছে Br2 টা তো ব্রেক করে যাচ্ছে Br ডটে, কিন্তু H2 টা ব্রেক করছে না, রাইট? তার জন্য এই Br ডট যে মলিকিউলটা পাওয়া যাচ্ছে, এই র্যাডিক্যালটা পাওয়া যাচ্ছে, সেই Br ডট র্যাডিক্যালটা H2 কে ব্রেক করার জন্য সাফিসিয়েন্ট এনার্জি দিতে পারছে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বোঝা স্যার। গেছে? হুম। হুম। আচ্ছা, আরেকটা যেটা আমি তখন বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম যে এইভাবে চলতে থাকলে তো রিঅ্যাকশনটা করার কোনো মানেই হয় না, কারণ তোমরা দেখো যে প্রোপাগেশন স্টেপে Hbr ফর্ম করছে, ইনহিবিশন স্টেপে আবার Hbr টা পুনরায় H2 তে হয়ে যাচ্ছে। তো তার মানে তো একদিকে Hbr ফর্ম করছে, একদিকে Hbr ডিকম্পোজ করে রিঅ্যাকট্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে। তো তার মানে তো কখনো আমরা Hbr প্রুফটা পাবো না। ওকে, বাট এরকম হয় না, বিকজ Hbr টা লাস্ট পর্যন্ত পাওয়া যায়, কেননা প্রোপাগেশন স্টেপের রিঅ্যাকশন রেট অনেক বেশি দেন ইনহিবিশন স্টেপ। তো তার মানে কি, যদি 10টা মলিকুল Hbr ফর্ম করে 2 নম্বর আর 3 নম্বর স্টেপে, 4 নম্বর স্টেপে মাত্র 2 থেকে 3টে মলিকুল পুনরায় রিঅ্যাক্ট করে H2 তে ফিরে যাবে, তো বাকি তো 7-8টা পড়ে থাকছে, রাইট? তো ফাইনালি ইউ উইল গেট প্রোডাক্ট, ইউ উইল নট গেট ফাইনালি রিঅ্যাক্ট্যান্ট, রাইট? আবার যখন এইভাবে রিঅ্যাকশনটা চেইন রিঅ্যাকশন চলতে 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 ফাইনালি তুমি দেখবে 98-99% রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, বেশিরভাগটা Hbr পেয়ে গেছো, অনলি ফিউ Br ডট মলিকিউলস আর লেফট, Br ডট অ্যাক্টিভেটেড স্পিসিস আর লেফট, তারা তখন নিজেদের মধ্যে কম্বাইন করে Br2 ফর্ম করবে এবং ওখানে রিঅ্যাকশনটা স্টপ করবে। সো একদম ফাইনাল স্টেপে গিয়ে তুমি Hbr আর Br2 Br2 পেতে পারো, বেশিরভাগই Hbr এ কনভার্ট হয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য চেইন রিঅ্যাকশন। আমরা চেইন রিঅ্যাকশনের ইয়েটা কিছুক্ষণ পর করবো, রাইট? তো একটু ব্রেক নিয়ে নাও 15 মিনিটের, আমরা আসবো 7:40-এ মিট করবো। ওকে, ঠিক তোমরা আছে একটু স্যার। দেখো যে হ্যাঁ, যে জায়গাটা বুঝতে পারো বা না পেরে থাকো আমাকে বলবে, আমি আরেকবার বলে দেবো, ঠিক আছে? ওকে।
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। চলে এসছো তোমরা? আচ্ছা, এই কনজিকিউটিভ এর রিয়াকশনে যে জায়গাটা একটু অসুবিধা ছিল এখন। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম কনজিকিউটিভ রিয়াকশনের যে পোর্শনটা অসুবিধা হচ্ছিল ওটা রাজরূপা তোমাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছি, তুমি অন্যদের পাঠিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি বাট স্যার ঠিক আছে শেয়ার করে দেবো, বাট আপনি যে পিপিটিটা পুরোটা পেলে ভালো হতো আর কি। পুরো পিপিটিটা আমি আজকে তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর আগের দিনের পিপিটিটাও। আগের দিনে কি তোমাদের ইয়েটা পড়েছিলাম, তোমরা কেউ বলতে পারছো না কেন? স্যার, কি পড়েছিলাম আমার মনে আছে, তোমাদের হ্যাঁ ইয়ে আগের দিন পড়েছিলাম কি? জাস্ট স্টার্ট করেছিলেন আর কি। আগের দিন ক ঘন্টা পড়েছিলাম বলো তো? 2 ঘন্টা, মানে দুটো এক পিরিয়ড না একটা ঘন্টা পিরিয়ড? 1 ঘন্টা। তো 1 ঘন্টায় তো আমার মনে হয় অপোজিং রিয়াকশন তোমাদের, তুমি দেখো তো এগুলো পড়েছিলাম কিনা, তোমাদের কেউ আমাকে রিপ্লাই করে বলো যে এইগুলো পড়েছিলাম কিনা। তাহলে আমি স্যার শেয়ার অ্যাকচুয়ালি আমি করছি। ফার্স্ট ক্লাসটাতে ছিলাম না, বাট আমি একটু দেখে বলছি। তুমি, আচ্ছা কেউ তো ছিল এখানে, কেউ আমাকে রিপ্লাই করো যে এইগুলো আমি পড়েছিলাম কিনা। দাঁড়াও আমি শেয়ার করছি, দাঁড়াও এক মিনিট, দাঁড়াও। হ্যাঁ আপনি পিডিএফটা দেখান। স্ক্রিনটা শেয়ার করি, কেননা না পড়ালে তখন মুশকিল হয়ে যাবে। যে আমি আসলে একটা বেচে পড়েছি আমার মনে আছে, দুটো বেচে পড়েছি কিনা আমি মনে করতে পারছি না। দেখো তো এইগুলো পড়েছিলাম কিনা, এইগুলো। হ্যাঁ এটা পড়ানো হয়েছে। এগুলো হয়েছে। প্যারালাল রিয়াকশন এইটা হয়েছে। এটা শিওর নই। सर ये नहीं हुआ है। স্যার প্যারালাল রিয়াকশনটা হয়নি। অপোজিং রিয়াকশন হয়েছে। ও হ্যাঁ তাহলে অপোজিং প্যারালাল উক্তি রিয়াকশন। হয়েছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি জানতে চাইছিলাম যে কতদূর হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি তাহলে প্যারালাল রিয়াকশনটা করিয়ে দিই, চেন রিয়াকশনটা আজকে করিয়ে দিই, এই দুটো করে দিই। আচ্ছা, চেন রিয়াকশনটা প্রথমে শেষ করে নিই, তারপর প্যারালাল রিয়াকশনটা করে দিচ্ছি। ওকে স্যার। নাও কাইনেটিক্স অফ চেন রিয়াকশন। কাইনেটিক্স মানে হচ্ছে রেট রেট ডিটারমাইন করা। তো তোমাদের এই রিয়াকশনটারই রেট ডিটারমাইন করতে হবে। সো ইন জেনারেল elementary reaction, the determination of rate is so easy, but for complex reaction it is also complex, right? So you have to include lot of things like steady state approximation. You have to include the intermediate concentration. You have to see what is the rate determining step. Then you have to find out overall rate equation, right? So for complex reaction you have to include those all the things, but for chain reaction it is slightly difficult than other reactions, means parallel reaction, consecutive reaction. So chain reaction is somewhat difficult, but if you practice it is easy. So see, rate of the reaction. What is the rate of the reaction? Generally rate of the reaction is equal to rate of the rate determining step, rate of the slowest step. Okay, here it is not given what is the slowest step, right? So that's why for chain reaction you have to consider all the steps. You have to consider all the steps, because for chain reaction it is very difficult to determine which step is the slowest step, because chain reaction is mostly explosive in nature, right? So almost all steps are fast, so fast that you cannot determine which is the slowest step. Maybe there is a slow step, there is a but as all the steps are fast, some steps are very fast, some steps are relatively fast, but all steps are fast, right? So that's why you have to include all the steps where the product is involved. Okay, now see, here HBr is the product,
So you have to include all the steps where HBr is included. So see in which step HBr is included. In the second step HBr is included. In the third step HBr is included, and in the fourth step HBr is included. Only for 1 and 5 there is no HBr, right? So you have to include all the 3 steps to determine the rate, right? So basically dHBr dt is equal to rate of the second step plus rate of the third step plus rate of the fourth step. No, rate of the second step plus rate of the third step minus rate of the fourth step, because in the fourth step HBr is decomposing, right? So rate of the uh, right. So I am coming to this later. Now you have to apply steady state. So for steady state you need to consider the rate of the intermediates. So what are the intermediate? For chain reaction, intermediate are those which are activated species. Which are activated species? Activated species are those which are radical or atomic species. So in this case, Br dot, H dot, these are the atomic species or radical. So these are the intermediate. Okay, these are the intermediate, not H2, Br2, HBr. These are not intermediate. Br2 is Br2, H2. These two are reactant. HBr are product. H dot, Br dot. These are the intermediate. So you have to first determine the concentration of H dot and Br dot, right? So dBr dt, because you have to determine the rate of the Br and rate of the H, right? Then you have to put this is equal to 0 according to steady state, right? So what is dBr dt? dBr dt is equal to 0 according to steady state, because steady state is, as a steady state said that concentration of the intermediate rate of the intermediate is 0, right? So dBr dt is equal to 0, dH dt is equal to 0. That I have written here. According to steady state approximation, dBr dt equal to 0, dH dt is equal to 0. Okay. But what is the concentration? What is the rate of the dBr dt, and what is the rate of the formation of Br and rate of the formation of H according to rate law? That you have to write. Right? So according to rate law, the rate of the formation of Br, that means only Br dot, is the rate of the first step plus rate of the third step plus rate of the fourth step minus rate of the second step minus rate of the fifth step. What I'm saying this, because Br dot is forming in the first step, Br dot is forming in the third step and fourth step. So first plus third plus fourth, and Br dot is decomposing in second step and fifth step, right? So 1 plus 3 plus 4 minus 2 minus 5. Okay. So for 1 this is K1 Br2. Why? Because for first step the concentration, the rate of the formation of Br is equal to K1 rate constant into concentration of the reactant, that is K1 into Br2. Okay. In the second step it is decomposing, so that's why K2 minus K2 into Br, minus K2 into Br into H2. That's I have written minus K2 into Br into H2. For third step it is forming, so that's why plus K3 into H into Br2, plus K3 into H into Br2. For fourth step it is forming, that's why plus, so plus K4 into H into HBr, right? So K plus K4 into H into HBr. In fifth step it is decomposing, so that's why minus, so minus into K5 into Br into Br. So K5 minus K5 into Br into Br, that means Br square. Similarly for H, so you have to see in which step H is forming or decomposing. First you have to see in which step H is forming or decomposing, right? Those steps where there is no H is involved, right? So you need, no need to consider those steps. So H is involved in the second step,
H is involved in the second step, third step, fourth step. H is not involved in the first step and fifth step, right? So what is the rate of the formation of H? H means when I'm saying only H or only Br, you consider H dot or Br dot, right? So what is the rate of the formation of H? So this is 2 plus 2 minus 3 minus 4, because in the second step it is forming and third and fourth step it is decomposing. Step minus third step minus fourth step. For second step it is K2 plus K2 into Br into H2, then minus K3 into H into Br2, okay, then minus K4, okay, into H into HBr, okay. So I have written this. I have included all the three steps, okay. K2 into Br into H2 minus K3 into H into Br. Now according to steady state, these two are 0. So these two are 0, that means the whole this is 0 and whole this is 0, right? So I have written this. So that means equation 1 is equal to 0, okay, and equation 2 is also 0, okay. I have written this, right? So I have written this as equation 3 and equation 4. It is okay. Next, now you have to add these two equations, equation 3 and equation 4. If you so see, left hand side is a big term, okay, all the left hand sides are the big term. So if you add these two, so this plus this and right hand side both are 0, so the summation of the big terms is equal to 0 plus 0 is equal to 0, right? So this is the summation of the two big terms, right, of the left hand side is equal to 0 plus 0. So if you write in most of the term will be cancelled, right? So as for example, if you see this minus K2 BRH2 and minus K2 BRH2 will be cancelled, plus K3H BR2 minus K3H BR2 cancel, plus K4H HBr minus K4H HBr cancel. Only K1 and K5, these two terms will be left, right? So K1 BR2 minus K5 BR whole square is equal to 0, right? When I am writing only BR, you consider this as BR dot. When I am writing only H, you consider H dot. So from this equation, you can easily determine the concentration of one intermediate, that is Br, and this is root over K1 Br2 divided by K5. I have written K1 K1 by K5 as K6. So root over K1 by K5 as K6, right? So Br dot is equal to K6 Br2 to the power half. Now you have to also determine the concentration of H also, right? Not only Br. So how can you determine this? So you can determine this from equation 4 only. See, from equation 4, in equation 4, K2 BRH2 is equal to K3H BR2 plus K4H HBr, right? That means I am taking these two in the right hand side. If I take these two terms, K3 and K4 term in the right hand side, K2 is equal to K3 plus K4 term, right? So K2 BRH2 is equal to K3 HBr2 plus K4 HBr, right? Okay. So from here you can easily determine the concentration of H. How? Because this is equal to this, so take HBr is common here, right? HBr, H is common, so from this equation you can easily determine H. Br you already know, that is K6 Br2 Br2 to the power half. So put this here. So if you put the value of Br, you will get concentration of H. Concentration of H or H dot is equal to this. Is equal to K2 K6 Br2 to the
your half H2 divided by K3Br2 plus K4 HBr, right? These are looking complex but not very hard, right? This is very simple. So this is equation 6. So now I have already evaluated the concentration of H and Br. Now I have to determine the concentration. I have to determine the rate of the overall reaction. Now I told you rate of the overall reaction is the rate of all those steps where HBr is involved. Now in which step HBr is involved? Three steps. Step number 2, step number 3, step number 4. That's why I have included these two. Step 2, step 3, step 4. Now why it is minus? Because in the fourth step rate is HBr is decomposing. Okay. Now if you look the equation 4, you can easily understand that this term minus this term is equal to this term. That means K2 term minus K4 term is equal to K3 term. If you look equation 4, now I'm going to equation 4. See, in the equation 4, 1 minute. If you look equation 4, you can see K2 term minus K4 term is equal to K3 term. তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? শুনতে ডিসকানেক্ট পাচ্ছি। হয়ে গেছিল। আচ্ছা ওকে আচ্ছা। ওকে ওকে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আচ্ছা ওকে। So what I told you, that constant the rate of the HBr. So rate of the HBr is basically from equation 4, K2 minus K4 term is equal to K3 term, right? So putting this in equation 7, if you put this in equation 7, equation 7 is this. If you put this in equation 7, so K2BrH2 minus K4HBr is equal to K3HBr2, right? So there are two K3 terms, right? So that's why dHBr dt is basically 2 K3HBr2. Now you know the value of H. If you put the value of H from this equation 6, right? So you will reach to this equation. That's it. Chain reaction is, I think chain reaction is up to this. Okay. Now I'm going to the parallel reaction. I'm going to the parallel reaction. যদি চেন রিঅ্যাকশনে কারো অসুবিধা থাকে তোমরা আমাকে বলতে পারো। If you have any question regarding chain reaction or consecutive reaction, please ask me now. No, sir. Okay, then I'll go to the parallel reaction. Parallel reaction is very easy. এক্সকিউজ মি স্যার Hmm? স্যার স্যার No. বলছি আপনি যে লাস্ট বারে যে ওই ডিএইচবি আর ডিটি ইকুয়ালস টু দুবার কে থেকে কোথা থেকে আনলেন একবার বলবেন? হ্যাঁ আমি জানতাম এই জায়গাটা কেউ বুঝতে পারবে না, তার জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি।
তার মানে এটা যে তুমি অ্যাটলিস্ট শুনেছো মনে দিয়ে সি তুমি যদি ইকুয়েশন 4 এ যাও, ইকুয়েশন 4 থেকে দেখো ইকুয়েশন 4 এ কি আছে, k2 br h2 - k3 দেখতে পাচ্ছ তো, k2 br h2 - k3 h br2 - k4 h h br is equal to 0, এটা ইকুয়েশন 4 এ আছে। তার মানে কি k2 br h2 - k4 h h br is equal to k3 h br2, রাইট? তার মানে আমি এমনি ভাবে বলছি যে k2 টার্ম থেকে k4 টার্ম গুলোকে বিয়োগ করলে তুমি k3 টার্মটা পাবে, k2 - k4 is equal to k3, is it not, right? তার মানে k2 টার্ম - k4 টার্ম is equal to k3 টার্ম। আর এখানে দেখো কি আছে, এখানে কি আছে, hbr dhbr dt is equal to কি, dhbr dt is equal to k2 br h2 plus k3 hbr2 minus k4 h hbr। তো k2 টার্ম থেকে k4 টার্মকে মাইনাস করলে কি পাওয়া যায়, k3 টার্ম পাওয়া যায়। k2 টার্ম মাইনাস k4 টার্ম ইজ ইকুয়াল টু k3 টার্ম, এটা ইকুয়েশন 4 এ দেখতে পেয়েছি। তার মানে এই দুটোকে রিপ্লেস করে তুমি একটা k3 টার্ম বসাতে পারো, আর একটা k3 টার্ম তো আগের থেকেই আছে এখানে, বুঝতে পারছো, এখানে তো আগের থেকে একটা k3 টার্ম বসে আছে, আর এই দুটো মিলে হচ্ছে একটা k3 টার্ম, রাইট? সো দুটো k3 টার্ম মিলে এটা হচ্ছে, এটা এখানে লিখে দিয়েছি। নাও ফ্রম ইকুয়েশন 4 k2 - k4 is equal to k3, এই k3 টা এখানে আর এখানে দুটোকে মিলে রিপ্লেস করছি k3, আর একটা k3 তো অলরেডি আগে থেকে ছিল, রাইট? দুটো k3 মিলে k3। ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। তাহলে প্যারালাল রিঅ্যাকশনে যাচ্ছি। আচ্ছা, কনজিকিউটিভ রিঅ্যাকশনের এই যে স্টেপটা, কনজিকিউটিভ রিঅ্যাকশনের কোথায় গেল, এই স্টেপটা তোমাদের একটু অসুবিধা হতে পারে, যেটা নিয়ে কোশ্চেন করছিল অনেকে। এই যে এই যে এই যে স্টেপটা, এই স্টেপটা এই স্টেপটা এই স্টেপটা থেকে এই স্টেপটা কি করে এলো, রাইট? এই স্টেপটা থেকে এই স্টেপটা আনাটা ডিফিকাল্ট, বাট এই স্টেপটা থেকে এই স্টেপটা আনা ইজি। যদি তুমি ডি এ বি ডিটি ইজ ইকুয়াল টু এ ডিবি ডিটি প্লাস বি এ ডিটি করো, ঠিক আছে? এটা ইজিলি চলে আসবে এখান থেকে এখানে। এখান থেকে এখানে কিভাবে এলো সেটা আমি পাশে করে, তোমাদের এটাকে আরেকটা সাইড করে আমি অ্যাটাচ করে দেবো এইটার সাথে, দিয়ে আমি গুগল ক্লাসরুমে এই পুরো নোটটা দিয়ে দেবো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। ওকে, আমি অলরেডি তোমাদের সিআর কে পাঠিয়ে দিয়েছি, এটা আমি ব্রেক সময় আমি এটা করছিলাম, করে পাঠিয়ে দিয়েছি কিভাবে এসছে, ঠিক আছে? ওর থেকে নিয়ে নিতে পারো, তাছাড়া আমি এটা করে দেবো। অপোজিং রিয়াকশন হয়ে গেছে, প্যারালাল রিয়াকশন। সো প্যারালাল রিয়াকশন, আচ্ছা তোমরা প্যারালাল রিয়াকশন বোঝাটা একটু ভালো করে বোঝো, ইম্পর্টেন্সটা বুঝে নাও, যে ডিফারেন্সটা বুঝে নাও, হোয়াট ইজ দ্য প্যারালাল রিয়াকশন। যে শুনবে সে বুঝতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যারালাল রিয়াকশন এন্ড এ জেনারেল রিয়াকশন। So this is a general reaction I am writing here. A to B plus C. A to B plus C এটা হচ্ছে একটা জেনারেল রিঅ্যাকশন, এলিমেন্টারি রিঅ্যাকশন। দিস ইজ এ ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন। আর A to B plus C in this way, A to B আর A to C, this is a parallel reaction. Okay, so what is the difference between these two? এখানেও B আর C হচ্ছে, এখানেও B আর C হচ্ছে। So here only one type of rate constant is involved, K1. There are two types of rate constant is involved, K1, K2. That means the rate of the formation of B and rate of the formation of C for the former case is same, but for the latter case the rate of formation of B from A is different from rate of the formation of C from B, right? তার মানে এটাতে এটা হায়ার, একটা স্টেপ হাই একটা স্টেপ লো হতে পারে, এখানে তো যে একটা স্টেপ হওয়ার জন্য দুটোই রেট সেম হচ্ছে, রাইট? বুঝা গেছে? Right? So parallel reaction where
two or more products are forming from the reactant parallelly. That means the rate of the formation of one product is different from the rate of the formation of other product. That is called parallel reaction. As for example, phenol, the nitration of phenol. The nitration of phenol, one is orthonitrophenol, another is paranitrophenol. So this is the major case, right? You will get mostly orthonitrophenol, and this is major, this is minor, right? So that's why, because the rate of the formation of orthonitrophenol is higher than the rate of the formation of paranitrophenol. See, this is the graph. So concentration of A is decomposing with time. So that means it is diminishing. The concentration of product, so two types of product, B and C. One is major, another is minor, right? So as B is major, so that means the concentration for a particular time, suppose এই টাইমটা তুমি যে constant ধরো, তার মানে B এর concentration বেশি হবে, সেম টাইমে C এর concentration কম হবে, okay, right? So that's why these are the two graph. Now why the nature of the graph is like that? This, because this is a first order reaction, right? So আমরা জানি ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশনে প্রোডাক্টটা কি রকম হয়, প্রোডাক্ট ফরমেশনটা গ্রাফটা হয় এরকম। So দেখো এই টাইপেরই হচ্ছে, একটা টাইম পরে কি কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট বি আর সি এর concentration are different, rate are different, that's why concentration are different. Now the total concentration of B and C is equal to the concentration of A, okay? তার মানে হচ্ছে যেহেতু B and C A থেকে ফর্ম হচ্ছে, so the total concentration for a particular time, the concentration of B plus concentration of C is concentration of A decomposes. মানে যতটা A decompose করছে ততটাই B আর C ফর্ম করছে, right? Now kinetics. So let us consider parallel reaction from A to B and C. A is major, B and B minor. Rate constant are different, K1, K2, right? So at time t equal to 0, all are A. So there are no B, no C. Concentration 0, 0. At time t equal to T, this is A minus X, this is Y, this is Z. Now why Y and Z? Because generally we are used to write X and X, right? We are used to write A minus X and X, but here not X and X, because the concentration of B and C are not same. That's why we have I have written here Y and Z. But obviously Y plus Z equal to X. Why Y plus Z equal to X? Because the amount of total B and C forming is equal to the amount of X is decomposing. So that's why X is equal to Y plus Z, right? Overall rate of the formation of product is equal to rate of formation of B plus rate of formation of C. Obviously the total rate, the overall rate is the rate, because both are forming parallelly. So you cannot say, sir, this is rate determining step, because rate determining step concept is only involved when there is no parallel reaction, there is stepwise reaction. When there is stepwise reaction, you should consider the rate determining step. But when parallel reaction means both reaction occurring simultaneously. So in this case, you have to include both the rate, right? So overall rate is equal to Y plus Z. So dx dt is equal to dy dt plus dz dt. Okay. Now the rate of the formation of B, rate of the formation of B is equal to dy dt. Rate of the so the constant rate constant into constant, right? So K1 into 1 into minus rate constant into concentration of the reaction, that means K2 equal to K1 into A minus X, dz dt equal to K2 into A minus X. Dx dt is equal to dy dt plus dz dt. So K1 A minus X plus K2 A minus X.
This is equal to K1 plus K2 into A minus 6. Okay. Now integrating both sides. Integrate both sides. So okay, so put the A minus x below dx and put the dt in the right hand side. So after doing this, you integrate both sides with 0 to x and 0 to t. So this will be minus L minus x, and this is simple t. So if you put the limit, so x is 0 and x is, so you can easily go to this. That you know. Okay. So this is the final equation. From this equation, we can find the value of K1, K1, K2. If you know the initial concentration and the value of x, you can easily find K1, K2, K1 plus K2. But if you don't know the value of initial concentration, then if you know, you have to know, otherwise you cannot do. So for this reaction, you have to know the value of A. So this is the final equation. So this is very small equation and it is very easy. So that's it. ওকে, নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, আজ তো অলমোস্ট শেষ হয়ে গেল, কিছুটা এগিয়ে রাখি। তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, তো তার মানে এখানে তোমাদের পুরো শেষ হলো 4 ধরনের কমপ্লেক্স রিঅ্যাকশন। আজকে আমি নোটটা পাঠিয়ে দেবো, তোমরা কমপ্লেক্স রিঅ্যাকশনটা ভালো করে পড়ো। কমপ্লেক্স রিঅ্যাকশন থেকে কোশ্চেন প্রত্যেক বছরই আসে। কমপ্লেক্স রিঅ্যাকশন থেকে জেনারেলি কোনো নিউমেরিক্যাল আসে না। নিউমেরিক্যাল জেনারেলি এলিমেন্টারি রিঅ্যাকশন, যেগুলো তোমার ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, এনথ অর্ডার করে সেখান থেকে আসে। কিন্তু কমপ্লেক্স রিঅ্যাকশন থেকে ডেরিভেশন প্রত্যেক বছরই একটা না একটা আসে, 4টের মধ্যে। ঠিক আছে, হয় প্যারালাল, নয়তো রিভার্সিবল, নয়তো কনসিকিউটিভ, নয়তো চেইন। রাইট, তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি একটু আমরা স্টার্ট করি। তো so up to this we have taken temperature constant, right? So there was no temperature temperature term. Now after that you have to include the temperature term, right? So because temperature is very much influenced, chemical kinetics is very much, rate of the reaction is influenced by temperature. So if you increase the temperature, so rate of the reaction generally increases. There are few reactions where temperature effect is negative effect, right? So that means if you increase the temperature, rate will decrease. But those type of reaction is very rare. Generally, temperature increase the rate of the reaction. So before, सर ये नेक्स्ट वीक करने से नहीं होगा? हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है और तुम लोग कर नहीं पाओगे। जस्ट ये देखो, ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे, पर ये देखो, ये कुछ रेट वर्सेस टेम्परेचर का कुछ ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखो, जनरल हम लोग जो दिखते हैं, वो टेम्परेचर जब बढ़ाते हो रेट बढ़ता है, राइट? पर कुछ रिएक्शन ऐसा भी होता है जब टेम्परेचर बढ़ने से रेट घटता है, जैसे NO plus O2, NO plus O2 is equal to NO2, right? Oxidation of NO. In this reaction, if you increase the temperature, rate will decrease. Generally, exothermic reaction में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट डिक्रीज करता है, right? और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट इंक्रीज। ऐसा नहीं कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट इन जनरल। So I will discuss details in detail because you have to also see the activation energy, threshold energy. So that I will discuss in the next. So these are very much important. This is very important. Chemical kinetics, temperature effect of the chemical kinetics.
ওকে দেন, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। If you have any question, ask me. ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক। আর তোমরা যেটা জমা দিয়ে দিও অ্যাসাইনমেন্টটা। অ্যাসাইনমেন্টে কত 10টা শর্ট কোশ্চেন আছে, তো এগুলো করে তোমরা কালকের মধ্যে জমা করে দিও। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা আমাকে ফোন করে নিতে পারো। যাদের আমার তো ফোন নাম্বার আছে, ঠিক আছে, আমার ফোন নাম্বার আছে। আমার ফোন নাম্বারটা আমি এখানে মেসেজও লিখে দিচ্ছি। যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে মেসেজে লিখে দিলাম ফোন নাম্বার। হ্যাঁ, তোমরা এই নাম্বারে আমাকে কল করে নিতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ডে আমি একটু যেটা নিই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিই। আচ্ছা, আমি শেয়ারটা বন্ধ করছি। তোমরা কেউ মিটিং লিভ করো না, একটু আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিই 2 মিনিট।